that. Okay, so can you give your presentation on your daily life? Yes, Good luck. thank you. This presentation I will talk. Okay. Yes. My daily routine. I get up early in the morning and take my prayer. Then I refresh myself and take my breakfast. After that, I get ready for my school as a student. I maintain many roles in my school. I usually take a break at 1:30 p.m. For my lunch. After taking my lunch, I get back to my class and continue it for further 3 hours. My school hour ends at 4:30 p.m. Right after my school, I basically play with my friends in the field. During that time, I love sharing my feelings and listening to them as well. Finally, I return home at around 6 p.m. and get myself washed off. Then I study at 6:15 to 9:15 p.m. It is very important to spend some quality time with family and I never miss. Generally, I watch TV, gossip, and make fun with them. What we really love to do is having dinner all together. Before sleeping, in few cases, I listen to music to energize myself next day. Lastly, I go to bed and sleep deeply. Thank you. Okay, thank you. Good job. কিন্তু আপনি কি দেখে দেখে বলছিলেন? Yes. Yes? Okay. So can you, from next time, can you do it without looking at it? Okay, whatever you can. Yes. I don't want I 100% write perfect. that. Like that? Okay. So next time you can do it, right? Okay. Okay. Next. Who is confident? Miss Munmun, did you create something new and did you do it in different way? Yes, ma'am. I already did it. So my next topic is estimate. My last topic was last weekend, about my last weekend. Yeah. Yes. Okay. Start. So thanks for giving me a chance to tell you about my last weekend. So Friday is my official weekend. This day I like to get up late and then take my prayer. After refresh myself, I cook something for my family. Then we take our breakfast together at 12 or 12:30 p.m. I go to market for shopping. After returning from the market, I cook lunch and then I cleaning the house and finish other work. I take bath and everyone sits together and eats lunch. After that, I take some rest and I love listen my son story and I discuss about his studies with his teacher. In the evening, we go to outside. We go out for a walk and lots of fun. And after dinner, we return home. Then I listen to music, listen to music, energize myself for next day. Finally, I go to bed and sleep. Go to bed for sleep. Okay, good job. Thank you. So there were some grammatical issues which we will fix thoroughly. Yeah. Okay. Yeah. So that's fine, but the idea was okay. আচ্ছা, আর কে ছিল? Who wants to do it voluntarily? নিজ থেকে কে করতে চায়? আচ্ছা, এখানে এতজন কিন্তু আমি কিন্তু ক্যামেরা খুব কম মানুষের দেখতে পাচ্ছি। So if it's gonna be like this, তাহলে আমি সত্যি সত্যি হচ্ছে এখন সবাইকে রিমুভ করে দেবো যারা যারা হচ্ছে ক্যামেরা অন করেনি।
Okay, so I'm gonna tell out the name first. Who else? First one is Miss Karnis Samira, ম্যাম আমার and কথা কি বোঝা যাচ্ছে আজকে? জি বোঝা যাচ্ছে better. আচ্ছা আর কে আছে? মিস্টার আব্দুল বারি, মিস্টার রাসেল, মিস্টার তানজিমুল হক. I'm just gonna wait for like 15 more minutes. তারপর আমি সবাইকে নিয়ে move করব. Okay. Okay. Now, who else? I want one more presentation. ম্যাম And আমি কিছু বলতে চাচ্ছি ম্যাম। yes, start. জি বলেন. ম্যাম basically I would be talking a lot, but my network is a problem. Mhm. If you hear clearly, I give a presentation about a topic which I done. Okay. রাশেদুল You ভাই can আপনার try. ক্যামেরাটা অফ করে নিলে মনে হয় আপনি ভালো করবেন। Are you Oh, okay, you can, yeah. Now try speaking. ম্যাম এখন কি বোঝা যাচ্ছে ম্যাম? হ্যাঁ হ্যাঁ বোঝা যাচ্ছে, বলেন. When I searched for Bangladesh Bureau of Statistics, uh, that time a conflict occurred in Myanmar, and Rohingya forcibly displaced their country, and our government accept them. That time I was deployed there, and that time I see some crisis and many problem. Now I tell about Rohingya crisis. Okay. Uh, there was many Rohingya people who forcibly displaced from their country, and when they arrive our country, they were deeply injured, and some ladies are pregnant, and some have a little baby or kids, and many problems. And that time sometime later, china mediation did agreed with Bangladesh and Myanmar, but Myanmar cannot continue on this. ম্যাম আমি আসলে গুছিয়ে বলতে পারতেছি না আসলে। It's okay. We মানে are আমি understanding. You can keep trying. It's কথাগুলো okay. ম্যাম বলতে চাই কিন্তু হয় না। হয় না? আচ্ছা, ওটা এখন আমি সেন্টেন্স কিভাবে স্ট্রাকচার ম্যাম আস্তে নিজেকে আস্তে। আরো ভালোভাবে ভালো একটা স্পিকার হচ্ছে Yes. না ম্যাম, মানে আমার কথাগুলা স্পিকিং ইজ মেইন প্রবলেম ম্যাম, Speaking, হ্যাঁ, কথা আদারওয়াইজ বলার যেটা। অ্যানাদার সেক্টর ইজ Okay, we ঠিক will আছে। go through that. আচ্ছা, এটা আসলে there is nothing better than the right practices. তাই না? যে হচ্ছে আমরা কিভাবে 3-4টা সেন্টেন্স একসাথে করব, ওটাই মেইন প্রবলেম। আইডিয়া গুলোর ইংলিশ কি হবে, ওই আইডিয়া গুলো হচ্ছে একটু নোট ডাউন করবে। প্রথমে আই ডোন্ট থিঙ্ক কেউই এভাবে কথা বলতে পারবে, জাস্ট হচ্ছে চিন্তা করে কথা বলে ফেলবে। ইটস নট গোনা হ্যাপেন লাইক দ্যাট। আগে আমার যে আইডিয়া গুলা উই উইল ট্রাই টু একটা মানে নোটবুকে হয়তো বা ইউ নোট ইট ডাউন, যে আমি রোহিঙ্গা ক্রাইসিস নিয়ে কথা বলবো, ওখানে ইম্পর্টেন্ট কি কি পয়েন্ট, এক্সাম্পল কি 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 আমি দেখেছি। এখন এই জিনিসটা যদি আমার সাজায় লিখতে হয়, কোন স্ট্রাকচারে লিখবো, ওভাবে করে নিজের জন্য স্টেপ করতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে হচ্ছে আপনি একদম লাইন বাই লাইন আপনি কথা বলতে পারবেন। তা না হলে জাস্ট হচ্ছে আপনি মাইন্ডে আসলো তখনই কথা বলা হয় না। এটা আস্তে আস্তে অনেক বছরের প্র্যাকটিসের পরে আমরা তখন হচ্ছে অনেকগুলো কথা একসাথে বলতে পারি, রাইট? তো এটা ম্যাম নিয়ে আমি যদি ফ্রাস্ট্রেট হয়ে যায় তাহলে হবে না। একসময় কিন্তু যখন আপনি একা পারতেন। কথা বলি ম্যাম তখন হয়, কিন্তু এখন মানে কারো সামনে কথা বলতে গেলে আটকে যাচ্ছি, হচ্ছে না, মানে আমি যে ওয়ার্ডটা ব্যবহার করতে চাচ্ছি সেটা আসতেছে না। এটা অ্যাজ আই সেড এভরি ক্লাসে আপনি করলে আস্তে আস্তে ওই ভয়টা কেটে যাবে। সো প্যানিক করে না ম্যাম ইনশাল্লাহ। ম্যাম আমি তো কোনো ক্লাসে কথাই বলতে পারি না, কারণ আমার নেটওয়ার্কে এত পরিমাণ সমস্যা ম্যাম, এটা আসলে কি বলবো, আমি এখন মানে খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড, কারণ ইটস আমার ওকে, হাতে আজকে ম্যাম ঠিক আছে। খুবই অল্প সময় আছে, অনলি 3 months ম্যাম, এর মধ্যে আমার আইএলটিএস স্কোরটা দরকার।
You can do it, don't worry. একটু সময় দেন, একটু বি পেশেন্ট উইথ ইউর সেলফ, আদারওয়াইজ কখন ইংলিশ শিখতে পারবে না। ইংলিশ ইজ নট যে আজকে আমি, ইটস নট লাইক ম্যাথস। ম্যাথস যদি আমি একবার শিখে ফেলি, মানে ওইরকম ম্যাথস আমাকে প্লাস মাইনাস দিলে আমি করতে পারবো। ইটস নট লাইক ম্যাথস। এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজ, তাই না? ল্যাঙ্গুয়েজকে ল্যাঙ্গুয়েজের মতন ট্রিট করতে হবে। কারণ প্রথম দিক দিয়ে এটা কেউই পারবে না। বা হচ্ছে আপনি আপনি কিন্তু একটা সময় হচ্ছে প্রেজেন্টেশন দিতেন, একটা ফ্লো ছিল। তো যখন এখানে আপনি ফ্লো দিতে থাকবেন, আই থিঙ্ক ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। সো এটা ফর এভরিওয়ান, বি কাইন্ড টু ইয়োরসেলফ, ডোন্ট বি লাইক আজকের মধ্যে আমার সব শিখে ফেলতে হবে। ওভাবে করলে কেউ ইংলিশ শিখতে পারে না। ওকে, সো লেটস স্টার্ট our lesson today. ওকে ম্যাম। Okay, Ma'am, I have so something to share yes, with you. yes, May I? yes, definitely You know you can. what? I did not participate last club days, and so I don't have any partner to practice. So I need a partner to practice. Okay, I'll talk about it later, classes শেষে. Okay, Mr. Alamgir? Sure. Okay, Sure. okay, okay. So I think I'll move on to something new today. So it is for everyone. So first of all, how to request in English. What is the meaning of request? Request? অনুরোধ 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 করে। অনুরোধ। অনুরোধ আমরা যে কোনো ভাষায় বলি, অনুরোধ কিন্তু মানে যে কোনো জায়গায় হতে পারে। ফর এক্সাম্পল, ইউর ইন অস্ট্রেলিয়া, হ্যাঁ, এখন ওখানে আমি হচ্ছে একটা র্যান্ডম একটা জায়গায় আমার কোনো না কোনো জিনিসটা রিকোয়েস্ট করতে হতে পারে। এখন যদি আমি রাইট ওয়ার্ডস না পারি, আমি কিভাবে গুছিয়ে বলবো, ওই জিনিসটা যদি না থাকে, তাহলে কিন্তু আপনি হচ্ছে কথা বলতে পারবেন না বা রিকোয়েস্টটা করতে পারবেন না। রাইট? ডু ইউ এগ্রি অন দিস যে রিকোয়েস্টিংটা প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে ইজ ওয়ান অফ দ্য ইম্পর্টেন্ট পার্ট? ইয়েস, এভরিবডি এগ্রিজ? ইয়েস। ইয়েস ম্যাম। ওকে, তো এখানে কিছু ওয়েজ আছে যেটাতে আমরা হচ্ছে কোনো একটা রিকোয়েস্ট করতে পারি। ফার্স্ট ওয়ান ইজ উইথ ক্যান ইউ। হ্যাঁ, ক্যান ইউ দিয়ে আমরা বলতে পারি ক্যান ইউ হেল্প মি, যে আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন। রাইট? হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ ক্যান ইউ হেল্প মি? আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন। সো দিস ইজ ভেরি সিম্পল। এই ক্যান ইউ দিয়ে অনেকগুলো সেন্টেন্স বানাতে পারে। ক্যান ইউ হেল্প মি উইথ মাই ওয়ার্ক, ক্যান ইউ হেল্প মি উইথ দ্য প্রেজেন্টেশন। এখন ক্যান ইউ হেল্প মি হচ্ছে খুবই বেসিক যে কথাটা, যে ক্যান ইউ হেল্প মি, আমাকে কি সাহায্য করতে পারেন। যে ফর এক্সাম্পল আমাকে বললেন, রাইট, যেরকম মিস আশিকা, ক্যান ইউ হেল্প মি আন্ডারস্ট্যান্ড দিস লেসন। তাহলে কি বললাম, যে আমাকে কি সাহায্য করতে পারেন এই লেসনটা বুঝার জন্য। রাইট? সো মেইন যে রুট ওয়ার্ডটা জানা লাগবে, যে ক্যান ইউ হেল্প মি, যে পুরো সেন্টেন্সটা এটা নিজের মধ্যে রাখবে। এন্ড আই এম ভেরি সিরিয়াস অ্যাবাউট টুডেস ক্লাস। আজকে আমি যা পড়েছি কালকে আমি কিন্তু আস্ক করবো। এন্ড আই ডোন্ট ওয়ান্ট আ সিঙ্গেল পার্সন দোজ হু ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইট। হ্যাঁ, যে আমি যখন জিজ্ঞেস করবো তখন যেন আপনার আনসার করতে পারেন, এই কারণে আস্ক মি টুডে। সো ক্যান ইউ হেল্প মি, আপনি কি আমাকে সাহায্য করতে পারেন। নেক্সট, কুড ইউ। সো কুড ইউ তে কি হতে পারে, কুড উই গো হোম নাও। কুড, তো আমি কাউকে বলছি আমরা কি এখন বাসায় যেতে পারি। সো ইটস অলসো লাইক ক্যান ইউ, কিন্তু আরেকটু যদি ক্যানটা আমি না ইউজ করে এখন কুডটা ইউজ করবো, তখন উই ক্যান সে দ্যাট কুড উই গো হোম নাও। ক্যান কুড উই ইট, কুড উই ইট ইন দ্যাট রেস্টুরেন্ট, আমরা কি সেই রেস্টুরেন্টে খেতে পারি কিনা। সো কুড উই বা ক্যান ইউ, এগুলোতে আমরা কিন্তু কোয়েশ্চেন বানাতে পারি ইন অর্ডার টু রিকোয়েস্ট। ম্যাম নেক্সট, এখানে কুড কুড ইউ। কেন ব্যবহার করব, ক্যান কেন It's করব just না? a way. It's just a way. হ্যাঁ, আমরা এখানে যদি বলি ক্যান বি গো হোম নাও, ইটস স্টিল ফাইন। ইটস নট লাইক এটা ভুল হয়ে যায়। রাইট? ইটস জাস্ট ডিফারেন্ট ওয়েজ টু সে ইট। মাঝে মাঝে অনেকে, আমি বারবার, রিমেম্বার ইউ আস্ক মি আ কোয়েশ্চেন, যে আমি উইলটা না দিয়ে আমি উডটা ইউজ করবো। Yeah. সো ইটস জাস্ট সিমিলার টু দ্যাট। ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট ওয়ান ইজ রাইট, ওয়ান ইজ রং। ওকে, সো ম্যাম কুড ইউ এখানে কি পসিবলি, কোডটা কি বেশি পোলাইটলি বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হয়েছে? হ্যাঁ, ইউ ক্যান সে দ্যাট ইটস মোর, কি বলবো, ইটস মোর কাইন্ডার, ইউ ক্যান সে। রাইট? ক্যান ইউটা একটু হচ্ছে, মানে ইট জাস্ট ডিপেন্ডস অন ইওর টোন। অনেক সময় আমি ক্যান ইউ তো সুন্দর করে বলতে পারি, ক্যান ইউ প্লিজ ডু ইট, স্টিল ইটস গোনা বি সেম। সো এখন কুড ইউ ডু ইট, মানে জিনিসটা হচ্ছে আপনার টোনের উপর। রাইট? সো ইটস জাস্ট ক্যান ইউ, কুড ইউ, আর কুড ইউ পসিবলি। কুড ইউ পসিবলি ইজ লাইক আপনি কি, কুড ইউ পসিবলি কাম টুমরো, মানে আমরা বলি না যে ইজ ইট পসিবল, ইজ ইট পসিবল টু ডু মাই হোমওয়ার্ক, মানে এটা কি পসিবল কিনা। তো এই জায়গাটা আমরা বলতে পারি যে কুড ইউ পসিবলি হেল্প মি, আপনি কি কোনোভাবে আমাকে হেল্প করতে পারেন। তো এই পসিবিলিটা হচ্ছে আরেকটু কাইন্ড হয়ে যায়, আরেকটু হচ্ছে আপনি জিজ্ঞেস করছেন এটা কি আপনার জন্য পসিবল কিনা। একটা আছে না যে এটা কি আপনার জন্য পসিবল, আর আপনি চাচ্ছেন হচ্ছে সামওয়ান শুড হেল্প ইউ। এই দুটো যদি আমি কম্বাইন করি, তখন আমি বলবো কুড ইউ possibly come tomorrow. Right? Okay,
সো এই তিনটা ওয়েতে আমরা রিকোয়েস্ট করতে পারি। ফর এক্সাম্পল হচ্ছে মানে আমরা হারিয়ে গেছি, হ্যাঁ, বা কোন একটা জায়গায় যেতে চাচ্ছি, ইউ ক্যান সে কুড ইউ পসিবলি টেল মি দ্য ওয়ে টু ধানমন্ডি 27। সো আমি হচ্ছে এদেরকে জিজ্ঞেস করলাম যে কাইন্ডলি, খুবই কাইন্ডলি, বা এটাও বলতে পারলাম যে কুড ইউ টেল মি ওয়ের ইজ ধানমন্ডি 27, ক্যান ইউ ক্যান ইউ টেল মি ওয়ের ইজ ধানমন্ডি। তো এটা হচ্ছে তিনটা ওয়েতে আমি বলতে পারি। সো ইটস জাস্ট ডিফারেন্ট ওয়েজ টু ইউজ ইট। কেউ যদি আপনাকে ক্যান ইউ দিয়ে কোয়েশ্চেন করে, ওটার মিনিংও সেম, কুড ইউ তে বললেও ওটাও সেম। সো দোজ আর দ্য থ্রি থিংস। সো এনি কোয়েশ্চেন্স রিগার্ডিং দিস? Yes, ma'am. I have a question. ইয়েস, আসুন। Ma'am, can you please could you possibly যেটা এটা ম্যাম আরেকবার একটু বলো। ওকে, কুড ইউ পসিবলি, যেটা কুড ইউ পসিবলি মানে ধরেন যে আপনার জন্য কি এটা সম্ভব, এটা বলা যায় আপনার জন্য কি এটা সম্ভব করা, তাই না? যে সেজন্য আমি হচ্ছে জিজ্ঞেস করবো কুড ইউ পসিবলি কাম টুমরো, আপনার কি কালকে আসাটা সম্ভব আপনার জন্য? এটা আরেকটু সুন্দরভাবে বললাম যে আপনি কি করতে পারবেন, ওটা না বলে আমি বললাম যে এটা কি আপনার জন্য সম্ভব, মানে খুবই সুন্দরভাবে আমি জিজ্ঞেস করছি, খুবই এটা আরেকটু এটা পোলাইট করে। জি, ম্যাম, জি, ম্যাম কুড ইউ পসিবলি এটা কি মানে এটাকে একদম ফিক্সড কুড ইউ পসিবলি অথবা আমরা কুড ইউ পসিবল ইউজ করতে পারি কিনা কে? না, কুড পসিবলি ইউ বলতে হবে, পসিবলি পসিবলি হতে হবে, হ্যাঁ, তখন এটা হবে যদি পসিবলি করো। ওকে, তাহলে হচ্ছে এই তিনটা। ম্যাম, সো আই হোপ। I have a question, ম্যাম। ইয়েস। এখানে ম্যাম কাম টুমোরো ফিউচার টেন্স ব্যবহার করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে কি আমাদের কোনো ফিউচার ইন্ডিকেশন ব্যবহার করতে হবে? কুড ইউ পসিবলি উইল কাম টুমোরো এভাবে কোনো কিছু, না ডিরেক্টলি এইভাবে ব্যবহার করলে হবে? আচ্ছা, আচ্ছা, কাম কেম কাম আমরা যখন ইয়া পড়ি, তাই না? তো কাম কেম কাম, তো কুড ইউ পসিবলি কাম ফিউচারের কথা বলছি, কারণ এখানে কুডটা যেটা সেটাও কিন্তু ফিউচার টেন্সই বোঝাচ্ছে, তখন আর কিছু ইউজ করতে হবে না, কুড ইউ পসিবলি কাম টুমরো বললেই হচ্ছে। হ্যাঁ, যেরকম কুড ইউ পসিবলি ওয়াক টুমরো, তো এটার জন্য আমার এইটা কিন্তু চেঞ্জ করা লাগতেছে না, জাস্ট বিকজ এখানে কুড ইউটা লেখা আছে, কুড, রাইট, উই হ্যাভ ক্যান, কুড ফিউচার টেন্সে বললো, দ্যাট মিনস ইটস দ্য সেম, আমরা কুড ইউ দিয়েও হচ্ছে অনেকগুলো সেন্টেন্স করতে পারি। আর যদি আমি এখন বলি যে কুড ইউ ডু ইট টুমরো, কুড ইউ ডু ইট 2 minutes later, তখন আমরা কুড ইউ দিয়ে সেন্টেন্সটা বলবো। সো ইটস নট লাইক আরো কিছু চেঞ্জ করতে হবে, কুডটাই হচ্ছে পুরো জিনিসটাকে হচ্ছে ফিক্স করে দেয়। ওকে, আন্ডারস্টুড, রাইট? ওকে ম্যাম। ওকে, সো নেক্সট মে আই আমরা সবাই ইউজ করে আসছি, তাই না? ছোটবেলা থেকে মে আই গো টু দ্য ওয়াশরুম, মে আই ড্রিঙ্ক ওয়াটার, ছোট সময় সবসময় বলেছি আমরা যে মে আই লিভ দ্য রুম, মে আই ইউজ ইউর ফোন, মে আই কাম ইন, এটা সবাই আমরা একবার হলেও ইউজ করেছি, রাইট? কোনো একজনের হচ্ছে হয়তো ইন্টারভিউ দিতে যাচ্ছি বা একটা টিচারের রুমে যাচ্ছি, উই সে মে আই কাম ইন। সো ইটস ভেরি কমন। সো উইল ইউ ডু মি আ ফেভার, এখানে আবার আই ক্যানট সে মে ইউ ডু মি আ ফেভার, হ্যাঁ, এখানে হচ্ছে উইল ইউ ডু মি আ ফেভার, এই যে কিছু জিনিসে উইল ইউ ডু ইট, আপনি কি এটা করবেন, রাইট? তো উইল, কুড, এটা somehow similar to this, it's not like it's very different, could you, will you, so it's kind of আপনার ইচ্ছা মতন আপনি প্রেফারেন্স হিসাবে ইউজ করতে পারেন, তখন এটার মাথায় নেবেন না কোনটা কোন জায়গায় রুল। কিন্তু এই জিনিসটা মাথায় রাখবে যে আমি কুড ইউটা বলতে পারি, উইল ইউ করতে পারি। যে যদি বলতাম যে কুড উই গো হোম নাও, যে আমরা কি এখন বাসায় যেতে পারি, বা এটাও বলতে পারি উইল ইউ ডু মি আ ফেভার, আমাকে কি একটা ফেভার করবেন। তো ইটস নট লাইক মাচ ডিফারেন্ট, কিন্তু কিছু ওয়েজ আছে অপশনাল। ওকে, তারপর আরেকটা, ইজ ইট অল রাইট ইফ আই পার্ক হিয়ার, আমি যদি এখানে পার্ক করি তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে? তাহলে এরকমই যে ইজ ইট অল রাইট, এটা কিন্তু আমি এটাও বলতে পারতাম যে ইজ ইট অল রাইট ইফ ইউ হেল্প মি উইথ ইট, যে যদি আপনি আমাকে এখন হেল্প করেন তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে? তো ঘুরাই ফিরে কিন্তু সবগুলোর মিনিং সেম, কিন্তু এগুলো হচ্ছে কিছু অল্টারনেটিভ। আমাদেরকে কিন্তু মাঝে মাঝে যদি বলে ইজ ইট অল রাইট ইফ আই দিয়ে কোয়েশ্চেন করে, তখন আমরা একটু ঘাবড়াই যেন না যাই, যে ওটার মিনিং এটাই যে ক্যান ইউ, nothing, rocket science over here. So is it all right if I park here, is it all right if I give you my homework tomorrow, যে আমি যদি কালকে আমার হোমওয়ার্কটা দিই তাহলে কি তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে? ইটস লাইক দ্যাট, is it all right? তো এটা দিয়ে আপনি আপনার বাসায় যেভাবে প্র্যাকটিস করবেন, 10টা সেন্টেন্স আপনার মাথায় হচ্ছে একটু প্ল্যানিং করে রাখবেন যে আমি কিভাবে টেস্ট করতে পারি। is it all right if I cook tomorrow, is it all right if I don't study today, যে যদি আমি আজকে না পড়ি তাহলে কি কোনো সমস্যা হবে? ইটস জাস্ট দ্যাট, ইজ ইট অল রাইট, ইজ ইট অল রাইট আর ইজ ইট ওকে সেম। তারপর ডু ইউ মাইন্ড ইফ আই বরো ইউর বুক,
যে আপনি কি যদি আমি আপনার বইটা ধার করি তাহলে কি আপনি মাইন্ড করবেন? সো ডু ইউ মাইন্ড? ইটস জাস্ট ওই মাইন্ডের কথা অ্যাকচুয়ালি সবসময় বলে না। মাইন্ড বলতে আরেকটু সুন্দর, আরেকটু হচ্ছে ইউ ক্যান সে ইউ নো ফর্মাল, রাইট? ডু ইউ মাইন্ড ইফ আই কাম ইন? এটাও বলা যায়, যেরকম আমরা বলি না যে মে আই কাম ইন, ইউ ক্যান অলসো সে ডু ইউ মাইন্ড ইফ আই কাম ইন। কিন্তু এটা ইউজুয়ালি ইউজ করা হয় না যখন আমরা ইন্টারভিউতে যাচ্ছি। সো ডু ইউ থিঙ্ক আই কুড গেট এ চান্স? তো আমাকে যখন আপনারা জিজ্ঞেস করে যে আমি কি আসলে আপনার কি মনে হয় আমি কি ইংলিশ পারবো, তো ইউ ক্যান সে ডু ইউ থিঙ্ক আই কুড স্পিক ইন ইংলিশ? যে আপনি কি মনে করেন যে আমি কখনো না কখনো হচ্ছে ইংলিশ বলতে পারবো, যে আমি ইংলিশ মানে ইন দ্য ফিউচার আই ক্যান স্পিক ইন ইংলিশ? সো ইউ ক্যান সে ডু ইউ থিঙ্ক আই কুড বি আ ডক্টর? ডু ইউ থিঙ্ক আই কুড গেট আ চান্স? যে আমি কি চান্স পেতে পারবো? ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট? তারপর উড ইউ মাইন্ড ক্লোজিং দ্য ডোর? এই জায়গাটাতে আমরা আর তখন যে এখানে দেখেন কোনোটাই কিন্তু আইএনজি ইউজ করিনি, রাইট, উইথ দ্য ভার্ব। যদি উড ইউ মাইন্ড যদি ইউজ করি তখন আমরা উড ইউ মাইন্ড ক্লোজিং দ্য ডোর, উড ইউ মাইন্ড হেল্পিং মি, তখন উড ইউ মাইন্ড হেল্প মি হলে হবে না, উড ইউ মাইন্ড হেল্পিং মি। সো এটা মনে রাখতে হবে যে যদি উড ইউ দিয়ে আমরা কোয়েশ্চেন করি উড ইউ মাইন্ড, বা তখন আমরা উই ক্যান সে ক্লোজিং দ্য ডোর। উড ইউ মাইন্ড would you mind crossing the road? তো তখন হচ্ছে আমরা আইএনজি টা ইউজ করবো would you mind থাকলে বা would you থাকলে, রাইট? তো ডিপেন্ডিং অন দ্য কনটেক্সট। সো এখানে যদি আমি একটা সেন্টেন্স এটা আপনার মতন করে শেষের সেন্টেন্সটুকু অ্যাড করতে পারেন। যদি would you mind কোনো কোয়েশ্চেন হয় আমাকে একটা এক্সাম্পল দেন। ম্যাম, ওকে, আই Would would you you mind closing the window? ইয়েস ইয়েস, would গুড you জব হলে মিস কি ফারিন। আইএনজি যোগ হবে ম্যাম? would you এখন এটা ডিপেন্ড করো would you mind, যেহেতু এটা would ওকে, you would you mind, like to রাইট? pay now? Yeah, that is fine, right? Would you like to pay now? That's fine. সো উড ইউ মাইন্ড ক্লোজিং, যদি এটা উড ইউ মাইন্ড দিয়ে হয়, কারণ এটার অর্থ কিন্তু মে আই ক্যান আই এর মতন, এই কারণে উড ইউ মাইন্ড দিয়ে যদি আমি সেন্টেন্স করি তখন আইএনজি হবে। দ্যাটস জাস্ট দ্য রুল। সো থ্যাংক ইউ মিস ফারজিয়া, দ্যাট ওয়াজ আ গুড আনসার। এনিওয়ান এলস আর কি আনসার করতে চাই ফ্রম দ্য নিউ ওয়ান্স? মিস্টার সাদমান, উড ইউ মাইন্ড দিয়ে কি করতে পারি আমরা? Closing the door, এটা meaningটা কি আসতেছে? You mind giving me information? Can you repeat that again, please? Would you mind closing your door? Yes, would you mind closing your door? You can say that. So that means আমার ভার্বের সাথে তখন আইএনজি টা থাকতে হবে যদি আমি কখনো would you mind the কোশ্চেন করার ডিসাইড করি বা ডিসিশনটা নেই, রাইট? সো would you mind the হলেই ভার্বের সাথে আইএনজি। সো আই হ্যাভ টু কল মাই মম, এটা দিয়ে কি হতে পারে? Please give me your phone. Yes, so I have to call my mom. You can say, is it all right if I use your phone? রাইট? অথবা বলতে পারে মে আই ইউজ ইউর ফোন, এটার সাথে হতে পারে কুড ইউ পসিবলি গিভ মি ইউর ফোন। তো কয়েকটা দিয়ে আমরা সেন্টেন্সটা বানাতে পারি যে আমার মাকে কল দিতে হবে, তো আমি বলতে পারি ডু ইউ মাইন্ড ইফ আই ইউজ ইউর ফোন? ডু ইউ থিঙ্ক আই কুড ইউজ ইউর ফোন? উড ইউ মাইন্ড ইফ আই ইউজ ইউর ফোন? তো কোনোটাতে প্রবলেম নেই। সো এটা হচ্ছে এভাবে করে আমরা সেন্টেন্সটা বানাতে পারি। আই হ্যাভ টু কল মাই মম, ইজ ইট ওকে ইফ আই ইউজ ইউর ফোন? রাইট? ডিড ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? এনিওয়ান, কোনো কোয়েশ্চেন? ম্যাডাম, would Yes. you mind closing the door, এটার আসলে বাংলা মিনিংটা কি ধরনের হচ্ছে? Okay. Would you mind closing the door? এটা জাস্ট হচ্ছে আমি কি আপনি কি ডোরটা ক্লোজ করতে পারবেন? আপনি কি দরজাটা বন্ধ করতে পারবেন? এটাই। তো এটার মানে would you mindটা আসলে লিটারালি would you mind না, যে আপনি কি মাইন্ড করবেন যদি আপনি ডোরটা ক্লোজ করেন, এমন না। তো would you mindটা এটাই যে আপনি কি ডোর মানে দরজাটা লাগাতে পারবেন, এটাই। ওকে, সো ইটস জাস্ট আ ওয়ে। একটা সৌন্দর্য থাকে প্রত্যেকটা ল্যাঙ্গুয়েজে, সুন্দরভাবে যখন আমরা বলতে চাই ওই জিনিসটাকে আমরা আরেকটু মানে অনেক সময় অনেক মাইন্ড মানে ওরা হচ্ছে একটু একটু ডেলিকেটলি মানুষের সাথে ডিল করতে হয়, তখন আমরা উড ইউ মাইন্ড বললে তখন মানুষটা না আর হচ্ছে ওভাবে নেয় না, রং ভাবে নেয় না, রাইট? লাইক রাইট, সো ইট কুড বি যে আপনার বসকে আপনি বলছেন, যদি আপনি বলেন এটা করেন তো, ইটস গোনা বি রিয়েলি রুড, তাই না? তখন আমরা বলতে পারি যে স্যার উড ইউ মাইন্ড ইফ আই আস্ক ইউ আ কোয়েশ্চেন, রাইট? তো এভাবে করে যদি বলে তাহলে না সামনের মানুষটা আপনাকে একটু রেসপেক্ট দিয়ে হচ্ছে আপনার কথাটা শুনবে। সো দ্যাট ইজ হাউ ইউ ডিল উইথ পিপল ইন ইংলিশ। কারণ ইংলিশে যেটা হয় আপনার টোনের উপর, আপনার ওয়ে অফ স্পিকিং এর উপর কিন্তু একই কথা অনেক ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, রাইট? সো এই জন্য কথাটা সৌন্দর্য নিয়ে আসার জন্য উই ইউজ অল অফ দিস ওয়েজ। রিকোয়েস্ট So, so it is raining outside. এখানে কি হতে পারে?
Do you mind if I want your umbrella? Do you mind if I use your umbrella? If I want মানে তো আমি যদি Umbrella. আপনার আমব্রেলাটা চাই তাহলে কি আচ্ছা। কোনো প্রবলেম হবে? তাহলে চাওয়াটা তো মেন না, আমি ইউজ করতে চাচ্ছি, তাই না? তো if I use your umbrella, okay? এবার okay, so I think there is no problem with this. Any problem? May I use your makeup box? Yes, যদি ওটা হতে পারে, you can say that. So কিন্তু এই কনটেক্সটে যেহেতু রেনিং আউটসাইড দিয়ে হচ্ছে, সেজন্য আমরা will just be fixed in terms of raining. Raining এর ক্ষেত্রে আমরা আমব্রেলাই বলতে পারি। It is অথবা হতে পারে যে what is it, raincoat Raincoat. অথবা Yes. বুটস, তাই না? তো রেইন রিলেটেড কিছু একটা লাগবে যে it's raining outside. Do you mind if I borrow your boots? Do you mind if I borrow your raincoat? তো রেইন রিলেটেড কিছু আমাদের ওয়ার্ডটা ইউজ করতে হবে। সো আই হোপ দিস ইজ নট সো হার্ড। কিন্তু আমি হার্ড না হলে আমাদের যেহেতু কালকে ক্লাস, আমি কিন্তু এখনো বলে দিচ্ছি আই হ্যাভ রেকর্ড অফ কে কে ক্লাসে ছিল। তো আর যারা যারা ক্লাসে ছিল আমি অবশ্যই কালকে আস্ক করবো। এন্ড এখনো কিন্তু কেউ হচ্ছে আমি দেখতে পাচ্ছি সবাই ক্যামেরা অন করেনি। মিস্টার সামি, মিস্টার হাবিব, সো প্লিজ কিপ টার্ন ইউর ক্যামেরা অন। কারণ হচ্ছে আমি কিন্তু নোট করলে একবার যদি স্যারের কাছে যায়, then I think you have to bring a letter for me to continue the class. তা না হলে আমি ক্লাসটা নিব না। Okay, so this is it. And next হচ্ছে okay, so be very attentive when I talk about this. হ্যাঁ, এটা হচ্ছে have to versus had to, এই দুটার ডিফারেন্সটা মানে বুঝা is very important, কারণ আমরা অনেক সময় had to have to confused হয়ে যাই, right? So where do we have to use have to and where do we have to use had to, এই জিনিসটা বুঝতে হবে। So first of all এখানে যদি দেখি, এখানে হচ্ছে have আর has to. I have to teach English. They have to complete the task. You have to be skilled. He has to take responsibility. Ratul has to be a popular singer. এই পাঁচটা সেন্টেন্স, রাইট? এটা কি বোঝাচ্ছে? এখানে প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স, দ্য ফিউচার টেন্স? হু ক্যান টেল মি? Future tense. ফিউচার টেন্স। আমার হ্যাভ টু তখনই হবে যখন আমি ফিউচারে কোনো কিছু করা বুঝাচ্ছি। যেরকম আই হ্যাভ টু টিচ ইংলিশ, ধরেন আমি 9:30টার দিকে ভাবতেছিলাম যে আমাকে ক্লাসটা নিতে হবে, তখন আমি কি বলবো? যে আই হ্যাভ টু টেক দ্য ক্লাস, তাই না? তাহলে আমি হচ্ছে তার মানে আমি ফিউচারে করব, কিছুক্ষণ পরে হলেও এটা ফিউচার, এটা মনে রাখতে হবে। ফিউচার মানে এটা না 10 বছর পরে, রাইট? সো আই হ্যাভ টু টিচ ইংলিশ মানে আমাকে করতে হবে, এই জিনিসটা মনে রাখতে হবে। সো দে হ্যাভ টু কমপ্লিট দ্য টাস্ক, তাদেরকে কাজটি শেষ করতে হবে। তো হবে যে জিনিসটা বোঝায় সেই জায়গাটাতে হচ্ছে আমাদের হ্যাভ টু বা হ্যাজ টু ইউজ করতে হবে। তো এই জিনিসটা কেন ইম্পর্টেন্ট? কারণ আমরা যখন গ্রামারটা শিখি, হ্যাঁ, আমরা হ্যাভ হ্যাজ শিখে ফেলি, কিন্তু তখন আমরা কোন জায়গায় কোন সেন্টেন্সে এটা ইউজ করবো ওইটাতে একটু কনফিউজড হয়ে যায়। তো এটা কমন গ্রাউন্ড যেটা আমি খুঁজে পেয়েছি, যেটা আপনি সব জায়গায় ইউজ করতে পারবেন। সো এই কারণে ইউ হ্যাভ টু সে they have to complete the task or you have to be skilled. তোমাকে দক্ষ হতে হবে means in the future you have to be skilled. দক্ষ এখানে কিন্তু অনেকগুলো vocabs থাকে। সো আর হ্যাঁ, যারা যারা নিউ, আই ওয়ান্ট অল অফ ইউ যে আপনাদের কাছে একটা নোটবুক থাকবে আলাদা, যেখানে শুধুমাত্র আপনি ওয়ার্ডস রাখবেন, ওয়ার্ডস উইথ মিনিং। ওখানে আপনি যত ইচ্ছা তত এক্সাম্পল কিছু ড্রয়িং রাখলেন, যাতে করে আপনার একটা ধারণা হয়ে যায় ওই সেন্টেন্সের উপর বা ওই ওয়ার্ডের উপর। তখন না মুখস্থ করার কোনো নিডই থাকে না, রাইট? ওকে, সো ইউ হ্যাভ টু বি স্কিল মানে তোমাকে দক্ষ হতে হবে। সো আমি হ্যাভ টু টা ইউজ করছি এটা বোঝাতে যে এটা করা লাগবে বা করতে হবে, রাইট? হি হ্যাজ টু টেক রেসপন্সিবিলিটি, তাকে দায়িত্ব নিতে হবে। রেসপন্সিবিলিটি, এখানে আরেকটা ভোকাবুলারি আমরা পেলাম, রাইট? রেসপন্সিবিলিটি মিন্স ডিউটি, যেটা হচ্ছে দায়িত্ব, রাইট? হি হ্যাজ টু টেক রেসপন্সিবিলিটি। রাতুল হ্যাজ টু বি আ পপুলার সিঙ্গার, রাতুলকে জনপ্রিয় শিল্পী হতে হবে। সো এখানে হ্যাজ টু বা হ্যাভ টু হলেই মানে ফিউচারে করতে হবে। সো আই হোপ দিস ইজ স্টিল ওকে ফর ইউ। তারপরে আসি আমরা হ্যাড টু। আই হ্যাড টু টিচ ইংলিশ, আমাকে ইংরেজি শেখাতে হয়েছিল। দে হ্যাড টু কমপ্লিট দ্য টাস্ক, ইউ হ্যাড টু বি স্কিলড, হি হ্যাড টু টেক রেসপন্সিবিলিটি, রাতুল হ্যাড টু বি আ পপুলার সিঙ্গার। এটা কোন টেন্স? এটা হচ্ছে past tense. পাস্ট টেন্স, রাইট? সো পাস্ট টেন্সে তার করতে হয়েছিল। এমন যদি হয় তখন হচ্ছে let me see, wait, yeah, যদি তখন এরকম হয় তখন we have to say had to,
তাকে করতে হয়েছিল, সেটা হতে পারে কালকে, যেরকম আই হ্যাড টু এক্সারসাইজ ইয়েস্টারডে, আই হ্যাড টু স্টাডি ইন সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড, তার মানে আমাকে একটা সময় করতে হয়েছিল বা কালকে করতে হয়েছিল, দ্যাট মিনস ইটস ইন দ্য পাস্ট টেন্স, রাইট? সো আই হ্যাড টু টিচ ইংলিশ মিনস আমাকে ইংরেজি শেখাতে হয়েছিল। দে হ্যাড টু কমপ্লিট দ্য টাস্ক, তাদেরকে কাজটি শেষ করতে হয়েছিল, তখন আমরা হ্যাড টু ইউজ করবো। যেরকম এই যে দে হ্যাভ টু যখন বলেছে তার মানে করতে হবে, আর দে হ্যাড টু বললে করতে হয়েছিল, রাইট? দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু। ইউ হ্যাড টু বি স্কিল্ড, তোমাকে দক্ষ হতে হয়েছিল, ইউ হ্যাড টু বি স্কিল্ড, বা আই হ্যাড টু বি স্কিল্ড ফর দিস ব্যাকগ্রাউন্ড, যে যে তোমাকে দক্ষ হতে হয়েছিল মানে তোমাকে পাস্টে এই জিনিসটা নিয়ে তোমাকে স্কিল্ড হতে হয়েছিল। দেন হি হ্যাড টু টেক রেসপন্সিবিলিটি, তাকে দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। বলি না আমরা যে যে ছোটবেলায় তাকে দায়িত্ব নিতে হয়েছিল কারণ তার বাসায় কেউ ছিল না ওরকম বড়, রাইট? হি হ্যাড টু টেক রেসপন্সিবিলিটি। ওকে, রাতুল হ্যাড টু বি আ পপুলার সিঙ্গার, তো রাতুলকে জনপ্রিয় শিল্পী হতে হয়েছিল, রাইট? সো ইন দ্য পাস্ট রাতুল হ্যাড টু বি আ পপুলার সিঙ্গার। সো আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড যে আমরা হ্যাভ টু আর হ্যাজ টু কখন করি, সেটা হচ্ছে ফিউচার, রাইট? আর হ্যাড টু কখন করি, পাস্ট টেন্সে যদি কিছু Past. বুঝাই, তাই না? ওকে, তারপর যদি ধরেন আমরা নেগেটিভ সেন্টেন্স বলছি, যেটা না বোধক, না বোধক যদি কিছু বোঝায়, তখন we have to say something like I don't have to teach English। তো তখন হচ্ছে I don't have to, এই যে I don't have to teach English, I did not have to teach English। তো এই জিনিসটা কিন্তু হচ্ছে I don't have to মানে কি, I don't have to teach English, what does it mean? আমাকে ইংলিশ শিখতে হয়। শিখাতে হবে না। শেখাতে হবে আর না, রাইট? ডিড নট হচ্ছে শিখাতে হয়নি। হয় নাই। হয়নি, তাহলে হচ্ছে ডিড নট হ্যাভ টু। তখন আবার আমি কিন্তু ডিড নট হ্যাড টু বলবো না, কারণ ডিডটা অলরেডি আমি বলে ফেলছি, যেটা বলে পাস্ট ফেলেছি। টেন্সে। ডু এর পাস্ট টেন্স হচ্ছে ডিড, রাইট? জি। যদি একবার আমি ইউজ করে ফেলি ওই সেম সেন্টেন্সে আবার আমার হ্যাভ এর হ্যাডটা করতে হবে না। সো আই উইল জাস্ট সে আই ডিড নট হ্যাভ টু টিচ ইংলিশ, আমাকে ইংলিশ শেখাতে হয়নি। ওকে, নেক্সট, রাতুল, অফকোর্স উই নো যখন হচ্ছে নামের সাথে তখন ডাজ নট ইউজ করবো। রাতুল ডাজ নট হ্যাভ টু বি এ পপুলার সিঙ্গার, হোয়াট ডাজ ইট মিন? রাতুলকে জনপ্রিয় শিল্পী রাতুলের হতে হবে না। রাতুলকে আর জনপ্রিয় একটা সিঙ্গার হতে হবে না। আর হবে না। রাতুল ডিড নট হ্যাভ টু বি এ পপুলার সিঙ্গার, রাতুল রাতুলকে সিঙ্গার সিঙ্গার জনপ্রিয় হতে সিঙ্গার হয়নি। হয়নি। ইয়েস, রাইট? সো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স। সো এটা খুবই সাটল, মানে খুবই ছোট্ট একটা ডিফারেন্স, কিন্তু ইট মেক্স আ হিউজ ডিফারেন্স। তো এই জিনিসটা বুঝে নিতে হবে। নেক্সট Ma'am, কিছু can টাস্ক you আছে। please repeat it? ইয়েস, শোর কোনটা? I don't have to teach English and I didn't have to teach English, মানে ওকে, বাংলা যে ইয়েটা ডিফারেন্সটা। হ্যাঁ, ধরেন আই ডোন্ট হ্যাভ টু টিচ ইংলিশ, আমাকে ইংলিশ শেখাতে হবে না। যেরকম বলছি আই হ্যাভ টু টিচ ইংলিশ মানে আমাকে শেখাতে হবে, তাই না? আর যদি আমাকে না হয় তাহলে আই ডোন্ট হ্যাভ টু, আমাকে ফিউচারে ইংলিশ শেখাতে হবে না। আই ডোন্ট হ্যাভ টু, তখন ডোন্ট হবে। কিন্তু যদি হয় আই ডিড নট হ্যাভ টু টিচ ইংলিশ, তার মানে হচ্ছে আমাকে ইংলিশ শেখাতে হয়নি। ডিড নট মানে হচ্ছে পাস্ট, ডু এর পাস্ট টেন্স ডিড না, এই কারণে যদি আমি বলি আই ডিড নট হ্যাভ টু টিচ ইংলিশ, আমাকে ইংলিশ শেখাতে হয়নি, তার মানে এটা পাস্ট টেন্স বোঝায়। এখানে আমি হ্যাভ কেন দিয়েছি, হ্যাড কেন দেইনি, কারণ যেহেতু পাস্ট টেন্স, আমি বললাম যে হ্যাড হচ্ছে পাস্ট টেন্সে ইউজ হয়। এখানে আমি কেন হ্যাড দেই নাই, কারণ হচ্ছে অলরেডি আমি So I'm একটা পাস্ট using টেন্স করে ফেলেছি, did. Yeah. রাইট? সো আই ডিড নট হ্যাভ টু টিচ ইংলিশ, তো দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে আমি পাস্ট টেন্সের কথাটা বুঝাচ্ছি। আই ডোন্ট হ্যাভ টু টিচ ইংলিশ মানে এটা হচ্ছে ফিউচারটা বুঝাচ্ছি। ক্লিয়ার মিস্টার আলমগীর? Yeah. ওকে, সো এখন কিছু টাস্ক। সোহেল আরমান ড্যাশ টু বি এ প্রফেশনাল টিচার, কি হবে এখানে? সোহেল আরমান হ্যাভ হ্যাভ টু টু হ্যাভ বসবে। হ্যাজ টু বি এ। ও সরি, হ্যাজ টু। সোহেল আরমান হ্যাজ টু বি এ প্রফেশনাল টিচার, এখানে যদি আমি বলতাম যে হ্যাড টু, তাহলে আমি ভুল করতাম? না। No. No, right? Both is applicable over here. কারণ হচ্ছে যদি আমি বলি has to, সোহেল আরমান has to be a professional teacher, তাহলে আমি বুঝাচ্ছি যে তাকে হতে হবে, তাই না, ইন ফিউচার। যদি আমি বলি had to, সোহেল আরমান had to be a professional teacher, তার মানে আগে তার হতে হয়েছিল। It's not wrong, we can use both, right? It's not like যে কোনো Yes. একটা বলবে, কিন্তু দুইটার মিনিং তখন দুইটা হয়ে যাবে। It's not like একই মিনিং হবে, the meaning will change depending on what you use. Next, they did not dash pay attention, এটা কি হবে? Have to pay attention. হ্যাভ টু
কি হবে? হ্যাভ টু had to হবে না? হ্যাভ টু ম্যাম। না, হ্যাভ টু হবে, কারণ ডিড অলরেডি দেয়া হয়েছে। না, had to Have হবে। to. দেখি তো কে বলে had to? Have Let to me see. হবে। হ্যাভ ম্যাম টু হ্যাভ হবে, হবে কে? হ্যাভ। অলরেডি আমরা এখানে ডিড ইউজ করেছি। Good. So এজন্য আমরা আবার had to বলবো না, কারণ already we're using that, we're already saying that it's in the past, তাহলে আর লাগবে না, রাইট? এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখতে হবে। নেক্সট, our lessons dash to be loved, এখানে কি ইউজ করবো? Have to Have be. to be loved. হ্যাভ টু। Have to be loved. ওকে, তাহলে এখানে আর had to হলে কি ভুল হয়ে যাবে? না ম্যাম, না ম্যাম, had to দেওয়া যাবে। নো ম্যাম। দুইটা ইউজ হবে, দেন তো কি চেঞ্জ হবে তাহলে? Love. মানে কি জিনিসটা চেঞ্জ হচ্ছে? খালি মিনিংটা চেঞ্জ হচ্ছে। হ্যাড জি, আমাদের জি। এটার ইউজের ডিফারেন্স সাথে only the meaning changes, nothing else changes. Clear? So good. This is one thing, and then we have okay. Now আরেকটা জিনিস এসে গেল, which is describing holiday. তো আমরা হচ্ছে এখন হলিডে নিয়ে একটু দেখি, যে ফার্স্ট অফ অল একটা সেন্টেন্সের যেরকম আমাদের হচ্ছে যে কোনো মানুষকে কিনা হুক রাখতে হয়। যখন আপনি কথা বলবেন আপনাকে কেন শুনবে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার কোন ল্যাঙ্গুয়েজে আপনি কথা বলছেন, বাংলা হোক ইংলিশ হোক, দ্য বিউটি ইন ইট ইজ দ্য ফার্স্ট লাইন। প্রথম সেন্টেন্সটা দিয়ে মানুষটা আপনার হচ্ছে ইংলিশটা হচ্ছে অলওয়েজ জাজ করবে, দ্যাটস দ্য বেসিক ফ্যাক্ট, রাইট? আর প্রথম সেন্টেন্স থেকে আপনাকে সবার হুক থাকতে হবে। হুকের অর্থটা কি? যেমন আমরা জানি হচ্ছে যে কোনো কিছুর সাথে যদি আমরা ধরেন লেটস সে শার্টে যে ঝুলে রাখি, there is a hanger over there, right? We need to make them hang similarly, যেরকম আমাদের যেরকম শার্ট বা আমাদের ড্রেস হ্যাং করে রাখি, সিমিলারলি আমাদের অডিয়েন্সকে we have to hang with our words. সেজন্য ফার্স্ট লাইন অফ এনিথিং ইজ কল্ড হুক সেন্টেন্স। মানে আমরা ওই সেন্টেন্স দিয়ে সবার অ্যাটেনশন গ্র্যাব করব। দেখবেন নিউজ পেপারে ফার্স্ট লাইনটা টিপিক্যাল করে না, সবসময় একটু অন্যরকম করার চেষ্টা করে। সেম গোস ফর হেডলাইন, একটু যেন সবাই হচ্ছে ওই জিনিসটা শোনার চেষ্টা করে, দ্যাটস কল্ড হুক স্টেটমেন্ট। তো দেখেন এখানে একটা হুক স্টেটমেন্ট ওরা ক্রিয়েট করেছে, যে when I have to talk about free time I feel blessed as I spend hectic weekends. hectic অর্থ কি? পাশাপাশি মানে লাগাতার টাইপের আর কি। খুব বিজি ওর ব্যস্ত এই টাইপ কিছু। Yes, hectic এর অর্থ হচ্ছে busy. We use this in our office life, school lives. hectic মানে ব্যস্ত বা কঠোর একটা পরিশ্রম যাচ্ছে ওই টাইপটা। As I spend hectic weekdays মানে busy একটা weekdays. So hectic এর synonym. What is synonym, guys? What is the meaning of synonyms? সমর্থক সমর্থক শব্দ। সমর্থক Right. শব্দ। So hectic হচ্ছে busy. So busy তো আমরা না বলি hectic. Oh, I had a hectic day. I had a hectic week. Right? So hectic জিনিসটা হচ্ছে busy. So আমি এভাবে সাজাই বলবো যে when I have to talk about free time I feel blessed as I spend hectic weekdays. যে আমার ফ্রি টাইমের কথা যখন আমি বলতে যাই তখন I feel blessed. আচ্ছা, এখানে I have to ইউজ করেছি, when I have to talk about my free time, এখানে কি কি বোঝাচ্ছি আমি? আমার ফ্রি টাইম যখন সম্পর্কে আমার সেই free সম্পর্কে time এর কথা বলতে হবে। বলতে হবে। হয়। Exactly. হবে. When I have to talk about free time, I feel blessed as I spend hectic weekdays. I have a long list for my weekend and try to perform all of them if possible. যে I have a long list for my weekend. আমার উইকেন্ডের হচ্ছে একটা লম্বা লিস্ট আছে and I try to perform. Perform এর মিনিংটা কিন্তু do, right? doটা না বলে আমরা বলছি perform all of them if possible. যদি possible হয়, if possible টা করে I try to do all of them if possible, যদি possible হয়। ফার্স্ট অফ অল এই যে দেখেন আমি কিন্তু লাস্ট ক্লাসে হচ্ছে বলেছিলাম এই যে একটা যে সিকোয়েন্সিং এর যে ব্যাপারটা, ওইটার দিয়ে আমরা স্টোরি গুলো সুন্দর করে বলতে পারি, আমাদের কথার একটা ফ্লুয়েন্সি থাকবে, আমাদের কথার একটা লজিক্যাল একটা ফ্লো থাকবে। ওটা থাকার জন্য এই ফার্স্ট অফ অল, ফার্স্টলি, সিকোয়েন্সিং ওয়ার্ডস গুলা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সো এই যে ফার্স্ট অফ অল, সর্বপ্রথম ফার্স্ট অফ অল আই স্লিপ মোর দেন দ্য ইউজুয়াল ডেজ। আমি ইউজুয়াল ডেজ এর থেকে বেশি ঘুমাই। I sleep more than the usual days. It is one of the most important things I enjoy. I believe it is for everyone. তাই না? ছুটির দিনটা যে ফার্স্ট দিতে হয়, we all sleep a lot more. So first of all, I sleep more than the usual days. It is one of the most important things I enjoy. তারপর my most favorite holiday activity is traveling, though it is a bit time consuming. আমার সবচেয়ে বেশি হলিডে মানে সবচেয়ে ফেভারিট যেটা
হলিডেতে, সেটা হচ্ছে ট্রাভেলিং। যদিও এটাতে একটু বেশি টাইম যায়, ইট ইজ আ বিট টাইম কনজিউমিং। তো টাইম যায় মানে একটু ইউ ক্যান সে টাইম কনজিউম মিন্স সময় সাপেক্ষ, রাইট? সি, সো হিয়ার টাইম কনজিউম মিন্স এটার মধ্যে একটু বেশি টাইম যায়। সো ইট মেক্স মি mesmerized and helps me to get rid of the work pressure. Mesmerize মানে আমাকে একটু ভালো ফিল করায়, রাইট? Makes me feel good. Good এর জায়গায় আমরা এটা বলতে পারি makes me feel excellent. So makes me feel মুগ্ধ করে mesmerized. মুগ্ধ করেছে। So it's a very better way to say it. তাই না? আমরা শুধু সিনোনিম ইউজ করে কিন্তু we can be better speaker. Just few words. এখন একবার আমি mesmerized শুনলে, mesmerized এটা আমি বারবার ইউজ করব দিনে, তখন আপনার মুখস্থ করা লাগতেছে না। প্রবলেম হ্যাপেন যখন আপনি ইংলিশটা একটা মুখস্থর জিনিস হিসাবে নেন। When you start using it, trust me, just হচ্ছে আপনি আজকে দেখলেন mesmerized, আপনি কালকে সারাদিন এটা ইউজ করলেন, পরে আপনি এমনিই বুঝে যাবেন যে what is mesmerized, কিন্তু you need to make it a point যে আমার এই কয়েকটা শব্দ আমাকে আজকে ইউজ করতে হবে। Okay. Number 5, checking out new foods at restaurants. Okay, another thing, এটা কেউ সবাই কি বলবো, I think I said it in previous class, কিন্তু আজকে নতুন কেউ আছে, it's called restaurants, right? The proper pronunciation is restaurants. Right. It's not restaurant, it's not restaurant, it's restaurants. Okay, checking out new foods at restaurants help me stay energetic. তো যখন আমি নতুন নতুন ফুড রেস্টুরেন্টে দেখি, it helps me feel energetic, তাই না? তো energetic মানে হচ্ছে আমাকে হচ্ছে উদ্দীপ্ত করে, and be refreshed at the same time. Okay, I mainly go with friends or family. তারপর I'm also passionate about, তো passionate এর অর্থ কি? হ্যাঁ, আমি উৎসাহী I really like to, I'm also passionate. তো এই প্যাশনেটটা হচ্ছে আর একটু বেশি করে লাইক, হ্যাঁ, I'm really passionate about sky. তো এটা, এই প্যাশনেট শব্দটা ইউজ করলে কিন্তু আমার সেন্টেন্সটা অনেক বেশি সুন্দর হয়ে যায়, তাই না? I like to do this, I like to do that, খুবই কমন হয়ে যায়। We will always try যে আমাদের জন্য একটু নর্মালের থেকে ভালো হয়। As I said, আমি অলওয়েজ বলি try to copy those words. এখন আমি একবার প্যাশনেট শুনলাম, passionate is a very nice word. এখানে কি লাইক ফন্ড এর অফ ইউজ চেয়ে করা যাবে? কি ইউজ করা যাবে? ফন্ড অফ Yes, I'm also fond of watching movies. Definitely you can use that, right? Like এর মতনই, right? About watching movies at the theater. In few cases কিন্তু অনেক সময় আমরা সেন্টেন্স ইউজ করতে পারি, মাঝে মাঝে। Sometimes বলি না আমরা, তখন sometimes তা বলে আমরা বলবো in few cases I watch sports and news on TV. Sometimes দেখেন এখানে একবার এখানে কি ম্যাম ইন জেনারেল ইউজ করতে পারি? ইন জেনারেল use আই করতে ওয়াচ পারেন? In স্পোর্টস। general, yes, definitely you can. Sometimes I share my feelings with my parents. They love it very much. Sometimes আমার ফিলিং গুলো আমার প্যারেন্টস এর সাথে হচ্ছে শেয়ার করি, তো তারা এটা অনেক ভালোবাসে। Learning new things always attracts me and I spend time for this. নতুন নতুন জিনিস শেখা আমাকে অনেক হচ্ছে অ্যাট্রাক্ট করে, and I spend time for this. তো নতুন কিছু শেখাতে আমি টাইম স্পেন্ড করি। ধরেন আমি প্রত্যেকদিনই I can spend time like 1 hour in learning a new language. যেহেতু আপনি ইংলিশ শিখছেন, so it's like a new thing for you, right? A lot of you are learning for the first time. তো যেহেতু এটা প্রথমবার, তো আপনারা তো একটু হলেও টাইম দিচ্ছেন, কারণ নতুন একটা জিনিস। তো অলওয়েজ এটাকে হচ্ছে একটা এনজয়েবল এক্সপিরিয়েন্স হিসাবে নেবেন। লার্নিং বলতে কি বোঝায়? বসে হচ্ছে মুখস্থ করা কখনোই বোঝায় না। আমরা নিজে হচ্ছে, ধরেন আপনি এখন ক্লাস করছেন, ক্লাসটা পরে ওই রিলেটেড আপনি একটু ইউটিউবে রিসার্চ করতেও পারেন, আর একটু নিউজপেপার পড়বেন। So those is what learning new things really mean. It means just sitting in one place and trying to use it in so many ways. তারপরে actually I always focus on fruitful activities during a holiday. What's fruitful? ফলপ্রসূ। Okay, আর একটু সহজ হইতে কি বলতে পারি আমরা? মানে কার্যকর। বেনিফিশিয়াল কিছু, রাইট? ফ্রুটফুল এর অর্থ হচ্ছে বেনিফিশিয়াল, তাই না? যেটা হচ্ছে মানে as you said, good. So finally I would like to say holiday means a lot to me. Finally, দেখেন এটা লাস্টে কিন্তু সেন্টেন্সের ওই সময় আমরা বলছি অবশেষে, finally I would like to say holiday means a lot to me. I truly enjoy my time along with my beloved family members. এটাকে beloved অনেকে বলে, but actually the better pronunciation is beloved family members and dearest friends. They all make my holiday quite fruitful. What I believe everyone should properly utilize their holiday. Utilize বলে যে utilize এর অর্থ হচ্ছে use, যে আমি যেটা বিশ্বাস করি যে সবাই তাদের হলিডেটা প্রপারলি ইউজ করা উচিত সবারই।
So this is what it means. Those are the 11 sentence যেটাতে করে আপনি আপনার হলিডেকে এক্সপ্লেইন করতে পারবেন। এর থেকে আরো সুন্দরভাবে করা যায়, বাট দিস ইজ দ্য বেসিক ওয়ান। হ্যাঁ, তো আপনাদের তিনটা এখানে তো কিছু অ্যাক্টিভিটিস আছে। আই ওয়ান্ট অল অফ ইউ, আপনারা লিস্ট এখানে যেহেতু এটা ফার্স্ট টাইম হবে আপনাদের অনেকের প্রেজেন্টেশন, এই 11 সেন্টেন্সের মধ্যে নিজের করার লিস্ট একটা থেকে দুইটা অ্যাক্টিভিটি অ্যাড করবেন। ধরেন এখানে তো কিছু ছিল ওয়াচিং মুভিজের জায়গায় আপনি অন্য কিছু অ্যাড করতে পারেন, রাইট? সো আই ডোন্ট ওয়ান্ট ইউ টু গিভ মি দ্য এক্সাক্ট ওয়ান, তো একটু চেঞ্জ করলে আমি খুশি হব। So, যদি ভুল হয়ে থাকে তখন আমি এটা ফিক্স করে দিব। সো দিস ইজ ইউর চান্স, আমার কিন্তু কোনো বেনিফিট হচ্ছে না। ইট উড বি বেটার ফর ইউ যে আমি যদি অন্য কিছু বলতে চাই তখন কিভাবে বলবো, রাইট? সো নেক্সট ক্লাসে আমি চাচ্ছি ইউ অল গিভ মি আ গুড প্রেজেন্টেশন অন দিস। ক্লিয়ার? ম্যাম এটা কি আমি আবার বানাবো? আপনার তো হলিডে ছিল, রাইট? আর কি ছিল, উইকেন্ড ছিল। ইউ ক্যান টক অ্যাবাউট আ স্পেসিফিক হলিডে, যেটা ওটা ছিল হচ্ছে নর্মাল উইকেন্ডে কি করেন, তাই না? তো এটা হতে পারে ভ্যাকেশন, ওরকম টাইপ করে ভ্যাকেশন, সেম। হ্যাঁ ওকে। ভ্যাকেশন আর ট্যুর। আমাদের হ্যাঁ এই এরকম। হোমওয়ার্কটা কি কালকে, আমাদের এই হোমওয়ার্কটা কি কালকের জন্য? জি, হোমওয়ার্ক কালকের জন্য। কালকে যখন আসবেন ইউ নিড টু ডিসক্রাইব হলিডে, আমি হচ্ছে বলবো যে গিভ মি আ প্রেজেন্টেশন। সো ট্রাই ইউর বেস্ট টু গিভ ইট, কারণ হচ্ছে আদারওয়াইজ আমি তো ফিক্স করতে পারবো না, তাহলে আমি শিখে গেলে কিন্তু কোনো ইমপ্রুভমেন্টই আসবে না। সো আই ওয়ান্ট কালকে আমি এই হ্যাভ টু আর হ্যাড টুর মধ্যে ডিফারেন্স আস্ক করবো। আর কি আস্ক করবো, হাউ টু রিকোয়েস্ট ইন ইংলিশ, এটা আর এটা, সিম্পল তিনটা জিনিস। এটা যদি না করতে পারেন তাহলে আমরা কখনোই আগাবো না। ওকে, তাহলে এখন আমরা একটা জব ইন্টারভিউ দেখবো। ওকে, আইল জাস্ট স্টপ দ্য রেকর্ডিং। সো ম্যাম এই কোশ্চেন গুলো আরেকবার একটু দেখতাম, এগুলা এই স্লাইড আরেকবার this one, হ্যাঁ দিস ওয়ান। okay, did you take screenshot? ম্যাম এটার পিডিএফ তো আমরা পেয়ে যাব ক্লাস শেষে। হ্যাঁ, পেয়ে যাবেন, পেয়ে যাবেন। থ্যাংক ইউ ম্যাম। ম্যাম, Okay. মিসম্যারাইজ Yes. মানেটা কি বললেন, বাংলা অর্থটা? মানে মুগ্ধ করে, মানে yeah. Okay. Okay. Now, job interviewটা দেখবো আমি, রাইট? বলেন। ম্যাম Yes. আগের পেজে। আচ্ছা, আপনারা তো কিন্তু পিডিএফটা পেয়ে যাবেন গ্রুপে, সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। ম্যাম এই যে when I have about free time I feel blessed, এখানে I feel কোনটা ওটা? blessed মানে হচ্ছে আশীর্বাদ, মানে এখানে অর্থটা কি হবে? I feel blessed মানে আমি কি খুব খুশি হই এরকম কিছু? যে মানে থাকে না যে আল্লাহ অনেক বরকত দেয় যখন, হ্যাঁ, সামথিং লাইক দ্যাট। অ্যাকচুয়ালি ম্যাম আমরা আসলে সপ্তাহে উইকেন্ডের দিকে তাকাই থাকি যে একটা 5 দিন আমরা ওয়ার্কিং ডে পরে একটা উইকেন্ড পাবো, ফ্যামিলিকে সময় দিব, মানে একটা জাস্ট আমি অনেক আশা নিয়ে বসে থাকা আর কি। হ্যাঁ, যে আই ফিল ব্লেসড, এটা ব্লেসড হ্যাঁ। বলতে মানে খুশি, মানে আমরা থাকে না যে আমাদের যখন আমরা when we ask মানে আমি something from, কৃতজ্ঞ অনুভব হ্যাঁ, করি। কৃতজ্ঞ ফিল হচ্ছি। yeah, it's something like that when I feel blessed, যে I feel blessed তখন, যে হয়তোবা কোনো কিছু বরকত দিয়েছে, I feel blessed that Allah gave me হ্যাঁ this, I feel blessed যে আমার অনেক মানে নিজের উপর মানে খুব ভালো লাগতেছে, সেটা ছোট জিনিসও হতে পারে, রাইট? এই জিনিসটা হেল্প বোঝাতে চাইলে blessed, রাইট? I feel happy হলো কিন্তু ভুল হতো না, কিন্তু হ্যাঁ blessed দিলে আরেকটু সুন্দর হয়, right? I feel I feel blessed. happy, I feel glad. I feel glad, I feel blessed. So blessed আর একটু ডিফারেন্ট হয়ে গেল, Bit কথার মধ্যে different, আপনার হ্যাঁ। একটা, yeah, it becomes more interesting to hear. আচ্ছা, so Unique let's, actually. okay, এখন আমি হচ্ছে একটু রেকর্ডিংটা পজ করি। সো এভরিবডি টেক নোটস, হ্যাঁ, যখন ভিডিওটা চলবে টেক নোটস, ইন্টারভিউয়ার কি বলছে আর যে ইন্টারভিউই ও কি বলছে। ভিউই কে, বাই দ্য ওয়ে? ইন্টারভিউয়ার তো যে ইন্টারভিউ নেয়, ইন্টারভিউই কে? যে ইন্টারভিউ দেয় ক্যান্ডিডেট, ক্যান্ডিডেট। Candidate, right? It's called Candidate, job interviewee candidate. and right. Okay, so let's pause the recording and here, and সবাই নোট নিবেন। আমি আস্ক করবো যে কি কি কোশ্চেন আস্ক করেছিল, কোনটা কি মিন করেছিল, I can ask anything, আমি আপনাদের সাথে নোট নিব। Okay, এখন বলেন যে what all did you hear? Hello? তার অ্যাবাউট হচ্ছে গিয়ে সে নিউ থিং করতে খুব পছন্দ করে, অর্গানাইজড, এন্ড লাস্ট জবটা ছিল একটা অ্যাজ এ ট্রেনার, এন্ড অলসো ওই মানে ওই কোম্পানি থেকে ওর একটা সার্টিফিকেট প্রোভাইড করা হয়। দেন সে ইংলিশ মানে টেকিং ইংলিশ ক্লাস, দেন হচ্ছে সে ওয়ার্কিং আওয়ার হচ্ছে 8 AM to 5 PM, and kind of training also. তারে বলা হচ্ছে যে কল করা হবে tomorrow if she got the job actually. That's it.
That's Okay, all so about এখন the আমি quantitative. থ্যাংক ইউ মিস্টার সামি। ওকে, এখন আমি কোশ্চেন আস্ক করি। ফার্স্ট অফ অল, ইন্টারভিউটা কোন পোস্ট রিগার্ডিং ছিল? হোয়াট ওয়াজ দ্য actual position of the job? Like, what is it? কিচেন 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 ওয়ার্ক ম্যাম। Listening. What is the meaning of resume? ম্যাম কারিকুলাম ভিটি Biodata. জীবন কারিকুলাম বৃত্তান্ত। জীবন বৃত্তান্ত। Yes, CV. Yes, so it's called CV. So resume. So here is my resume. এটা বলতে পারি। তারপরে so is she new in this kind of job or she had experience? Did she have experience? No experience. No She was experience. new. Experience. Very good. So, and what did she say when she was asked that do you have experience? What did she actually say? That she wants to She learn, said, right? No yeah, experience. No experience. She wants to learn, and she said she was very organized lady. Mhm. And And she got special he- something. What did she get in her last job? he had a certificate for He Certificate. or she? she She. শি ম্যাম she had a certificate for daily time maintenance For attendance. Yeah. yes, for being on time for every day, like in the whole year, right? Yeah, একটা কি yeah. ছিল? What class did she take? English class. English Why? Why? Writing. for writing. For Written. improving her Improving writing her skill. writing. Yeah. So did she get the job? Yeah. কালকে Probably. জানাবে। কালকে She did জানাবে আর কি। কনফার্ম করে নাই, Right. কালকে জানাবে। Yes. Right. Okay. আরেকটা জিনিস very very interesting it was, why did she leave the last job? কেন সে last জবটা ছেড়ে দিয়েছিল? Why did she leave? ওই জবটা কাইন্ড অফ ট্রেনিং ছিল। Mr. Shadman Sami, I couldn't hear you. Can you repeat it? because of the presence of a graveyard near her previous office. মানে she just said because it was a graveyard. এখানে graveyard এর অর্থ হচ্ছে নাইট শিফট, রাইট? গ্রেভিয়ার্ড ছিল না, রাইট? কোনো গ্রেভিয়ার্ড ছিল না। সো এই গ্রেভিয়ার্ড মিন্স নাইট শিফট। ওকে, কেউ যদি কখনো বলে ইট ওয়াজ আ নাইট, ইট ইজ আ গ্রেভিয়ার্ড, এই জায়গাটাতে গ্রেভিয়ার্ড এর অর্থটা Say again, হচ্ছে নাইট please. শিফট। ইট ওয়াজ আ গ্রেভিয়ার্ড। গ্রেভিয়ার্ড এর অর্থ হচ্ছে নাইট শিফট, তাকে Spelling? সারা রাত। GRAVEYARD, গ্রেভইয়ার্ড। GRAVEYARD, গ্রেভিয়ার্ড এর অর্থ হচ্ছে নাইট শিফট। গ্রেভিয়ার্ড এমনি কিন্তু কি মানে হচ্ছে what do you call that in বাংলা? অবস্থান। কবরস্থান, রাইট? Overtime. রাইট, ওভারটাইম। তো দিস ইজ নট, না যেটা থাকে না টেলিজব জি। সার্ভিস, যেগুলো রাতের বেলা যারা কাজ করে, নাইট শিফট Call যেটা, center এরকম হয়। রাইট? সো দ্যাটস কল্ড গ্রেভইয়ার্ড। সো গ্রেভইয়ার্ড এমনি কিন্তু হচ্ছে কবরস্থান, কিন্তু যদি কোনো ওয়ার্ক রিলেটেড টাইম যদি কোনোদিন বলে যে এই টাইমটা হচ্ছে গ্রেভইয়ার্ড, ইট মিন্স নাইট শিফট। ওকে, সো দ্যাটস অল। সো আচ্ছা, এখনো কিন্তু আমি দেখতেছি না যে সবাই ক্যামেরাটা অন করেছে। ওয়াই? বিকজ আমি কিছু বলতেছি না, রাইট? Everybody is taking me for granted. আচ্ছা, so who is Zoom user? Miss Asma Dewan. Okay, I can. আচ্ছা, এখন তো ক্যামেরা অন করলেন। Miss Karnis Samira, Miss Asma Dewan. A lot of you are not opening your camera. See, যদি ক্যামেরাটা অন না করেন তাহলে আমি কিভাবে বুঝবো যে আপনারা বুঝছেন কিনা? তাহলে আমি কোন জায়গাটাতে স্টপ করবো? Then there's no possible way. যারা ক্যামেরা অন করেছে তাদের রিঅ্যাকশন দেখে আমি বুঝতে পারি। ওকে, সো দ্যাটস অল। সো আই হোপ আমি কিন্তু বেশি কিছু পড়াই নাই, এই কারণে যাতে করে যতটুকু পড়েছি ইউ নো দ্য বেস্ট আউট অফ ইট এন্ড ইউ গেট দ্য বেস্ট আউট অফ ইট। সো এনি কোয়েশ্চেন রিলেটেড টু টুডেজ ক্লাস? এনি কোয়েশ্চেন? নো ম্যাম। ম্যাম, আমার একটা কোশ্চেন আছে। গত দিনের ক্লাব ক্লাসটা নিয়ে আমি অ্যাটেন্ড করতে পেরেছিলাম না, তো আচ্ছা, এখন ওইটা ওটা কি হয়েছিল বা কি, মানে আই হ্যাভ নো আইডিয়া।
ওকে, সো বেসিক্যালি হোয়াট আই এম থিঙ্কিং অফ ইজ সবার হচ্ছে যেহেতু আমাদের ক্লাসের মধ্যে হচ্ছে আমরা ওটা করতে পারি না বা প্রেজেন্টেশন স্কিলস আমাদের হচ্ছে কিছু সিলেবাস থাকে যেটা ফলো করতে হয়। সো ওখানে আমি যেটা করব যে আই উইল ক্রিয়েট, ওখানে পার্টনার ক্রিয়েট করা হয়েছিল। ফার্স্ট অফ অল সবার এখন পার্টনার আছে যারা দুজন মিলে ডিসকাস করে প্রত্যেক ক্লাসে আমাকে একটা প্রেজেন্টেশন দিবে। এখন আমি টপিকটা হচ্ছে অলরেডি দিয়ে দিছি, সেই রিলেটেড তারা হচ্ছে ওরা ডিসকাস করে নেক্সট ক্লাসে হচ্ছে মিলে হচ্ছে প্রেজেন্ট করবে। অ্যান্ড অন এ পার্টিকুলার টপিক, ওখানে কিছু টপিক দেওয়া ছিল, রাইট? আমাদের ক্লাসে কি কি হয়েছিল, দেয়ার আর ফিউ টপিকস। সো মিস মুনমুন, ইউ ক্যান হ্যাভ আ পার্টনার। আরেকজন আমাকে বলেছিল ক্লাসের আমি শুরুতে, আমিও জয়েন করতে পারি নাই ম্যাম। আমিও মিস্টার আব্দুল পারিনি মজিদ। ম্যাম, আমিও জয়েন করতে আচ্ছা, পারি নাই। আমার অফিস ছিল। How can আচ্ছা, he ইটস get ফাইন। my partner? ওকে, ইটস ফাইন। সো মেবি 4:30 হওয়ায় একটু ঝামেলা হয়ে যাচ্ছে আর কি, অফিস থেকে আসতে আসতে। ওখানে তারপরে Right, 20 right. জন জয়েন করেছিল, রাইট? এখন সবার আসলে ওটা মিলে না। সো স্টিল টপিকটা আ ম্যাম লট অফ গ্রুপে জয়েন্ট, শেয়ার করলে রাইট? আমরা ম্যাম টপিকটা গ্রুপে গ্রুপে আছে। স্পিক অলরেডি অ্যান্ড দিয়েছে ইমপ্রুভ, ম্যাম। স্পিক অ্যান্ড ইমপ্রুভ টপিকটা যেটা গ্রুপে শেয়ার বলেছিলেন, করলে আমরা রেডি হয়ে যেতাম নাকি? Yes, we also did speak and improve. হ্যাঁ Speak and ওইটা improve. হচ্ছে কালকে যখন প্র্যাকটিস করলাম হচ্ছে লেভেল 2 তে চলে গিয়েছিলাম, বাট জি আজকে জি। যখন যাচ্ছি আবার প্রথম থেকে আসতেছে আচ্ছা, সো ওখানে কত কত লেভেল ছিল আপনার? B1 না B2? B2। B2। সো ইয়া, এখানে হচ্ছে একটা টেস্ট ছিল, নো ওয়ারিজ। যারা যারা জয়েন করে নেক্সট নেক্সট যে আমাদের ক্লাব সেশনটা হবে সেখানে জয়েন করে নিন, ওখানে আবার আমি বলে দিব, নো ওয়ারিজ। ওকে, সো ওকে ডোন্ট ওয়ারি, তখন হচ্ছে আমি সবার পার্টনারটা আবার দেখে দিব। সো ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। সো আজকে ক্লাস নিয়ে কোনো প্রবলেম আছে কিনা সেটা বলুন। মিস নো ক্লাস নো, এখন কি পাওয়া যাবে? কে বলেছেন? নো ম্যাম। জি না, আচ্ছা, আমি শুনতে পারি। হ্যাঁ, বলেন। মিস ক্লাস রেকর্ড কি পাওয়া যাবে? জি জি, পাওয়া যাবে। ওখানে একটা ইউটিউব লিংক আছে, আমি আবার ফরওয়ার্ড করে দিব। হ্যাঁ, ওখানে পেয়ে যাবেন। Okay, so if no questions, then I'll leave for today. Kalke, I really want all of you to participate and give me a good presentation যাতে আমি আবার ডিসঅ্যাপয়েন্ট না হই। তাহলে কিন্তু আপনাদের Sure, ma'am. সিলেবাসই কমপ্লিট হবে না। তাহলে আমি Sure, ma'am. সিরিয়াসলি নেক্সট লেসনে যাব না। দেন হচ্ছে অনেকে কিন্তু একটু আগে ক্যামেরা অন করতে আবার অফ করে দিয়েছে। তাহলে দিস ইজ নট হাউ ইট উইল ওয়ার্ক, রাইট? আই এম রিয়েলি নাইস, কিন্তু যখন আমি আই এম অ্যাংরি, আই এম অ্যাকচুয়ালি রিয়েলি অ্যাংরি। ওকে, সো সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আল্লাহ হাফিজ। ওকে।